The other part in density, how can we determine the density of the liquid? Liquids is something which can flow. And to determine the density of the liquid, the only problem is to determine its mass. Once a liquid, it is within a jug or a bottle. This is a beaker. A beaker contains liquid. Let's say it is kerosene. Now inside a beaker we have kerosene. Kwa labda tuseme tuna mafuta ya taa au cooking oil. Let us say we have kerosene, mafuta ya taa. Kama tuna mafuta ya taa, and definitely we want to determine its density. To determine the volume of the liquid is simple. It is all about using measuring cylinder. Measuring cylinder, measuring cylinder can be used to determine the volume of the kerosene. Now, the volume of liquid is definitely measured by using measuring cylinder. Kwa kutumia measuring cylinder ndipo sasa tunaweza tukadetermine kitu ambacho kinaitwa volume. It is so easy for us to determine the volume of liquid. The only problem comes that we want to determine the mass of the liquid. Kwa sasa ukiambiwa upime uzito wa kerosene au mafuta ya taa, hauwezi ukachukua tu mafuta ya taa ukamimina kwenye mzani na ukapima. Lazima uyaweke kwenye container. Na kumbuka unapopima sasa mafuta ya taa na container au kwenye galoni, kumbuka ile galoni tayari na uzito na yenyewe. Kwa hiyo haupimi mafuta ya taa tu, unapima uzito wa gallon na mafuta ya taa. Kwa ili kuviseparate sasa lazima kuwepo na steps ambazo unazifanya. One, you measure the mass of an empty container. Mass of an empty container is measured. Kwa unapima kwanza uzito wa empty container. Kwa maana hiyo cha kwanza ambao unaita M1. Therefore, after then you pour that kind of the liquid that you have measured its volume into that beaker, and then you measure the mass of beaker plus kerosene or plus liquid in general, plus liquid. So you measure it as mass 2. So mass 1 is mass of a beaker only, and mass 2, that is mass of beaker plus liquid. So if now you are looking for the mass of liquid, the mass of liquid will be equal to the mass of the beaker plus liquid minus mass of beaker alone. Manake hii mass 2 ni mkusanyiko wa beaker pamoja na liquid. Manake umepata uzito wa vitu viwili kwa pamoja. Kwa unachukua sasa uzito wa vitu viwili kwa pamoja, unaondoa uzito wa kitu ambacho ni beaker ambacho sasa ni empty unakiondoa, alafu then ukisha kiondoa unabakiwa na mass 2 ya liquid. Ukishabaki na mass 2 ya liquid, tayari pale ndipo unaweza ukadetermine sasa mass of the liquid. Then from density is equal now to mass over volume. But remember, mass of the liquid is M2 minus M1 over volume. And therefore, we come to conclude density of liquid is equal now to M2 minus M1 over volume. This is how now we can determine. Kwa shida iliyopo kwenye density of liquid ni namna gani sasa unaweza ukadetermine mass, kwa sababu the mass of the liquid is not only determined by taking those liquid and then you pour them on the measuring cylinder without a container, kwa sababu liquid can flow. Kwa kama liquid can flow, maana yake sasa uwezo ukapima kitu ambacho kinaitwa liquid without putting them in the container. Kwa liquids are put them in the container, then it is where now you can measure the volume of the container and the liquid. Kwa the mass of the container. Kwa hiyo mass ya container, hii hapa ni mass ya container pamoja na beaker. Halafu tumepima mass of the container kwa sababu container ni solid. Sasa tunahitaji sisi tupate mass ya liquid peke yake. Kwa maana hiyo lazima tuchukue mass ya liquid pamoja na beaker ambacho ni kitu kimoja, halafu tutoe mass ya beaker peke yake ili tubakiwe na mass ya liquid. Na hii ndiyo inavyofanyika watu wanapopima kwenye malori, wanapoenda kupima uzito wa vitu. Mfano amebeba tani 10, kwa hiyo anaenda anapima kwanza uzito wa gari pamoja na mzigo, anaenda anapima, halafu baadaye wanaenda wanashusha ule mzigo. Wakishusha ule mzigo wanarudi wanapima uzito wa tupu. Lile tupu akisha alipima ndo wanafanya minus kama hii hapa, wanapata uzito wa ule mzigo. Kwa hii ni principle ambayo inafanyika hapa, ambao sasa kwamba unabidi udetermine sasa mass ya liquid, ambapo sasa unafanya hivyo. This is how now we can determine the density of the liquid.